Bunjuri touts et etis, et bonvainwesser notre chon. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, direction le milieu du 100 for cycle. Pour explorer l'un chapiters les plus sombres et les plus mystérieux de l'histoire humaine. La peste noire. Comment une maladie a-t-elle pu interprester la moitié de la population européenne? En seulement quelques années? Accrochez-vous, nous allons tenter de percer le mystère de sa propagation foudroyante. Imaginez un monde sans antibiotiques, sans connaissance des microbes. O la peur et la superstition regnant en mactors. C'est dans ce contexte que la peste noire a fait son apparition en Europe. Verse 1347. Les premiers témoignages proviennent des ports de la Méditerranée, comme Messine en Sicile. Des navires genois arrivant de la mer Noire accostant, mais si leur bord, c'est un spectacle d'horreur. La plupart des marins sont morts, et les survivants sont couverts de bubons noirs et purulents. Souffrant de fièvres intenses et de délires. C'est le début du cauchemar. Les autorités portuaires. Paniqués, ordonnant aux navires de repartir, mais le statedige a trop tard. Le mal estate iter. On pense que les rats noirs, passagers clandestins des navires marchands, en transportent la maladie. Mais ce n'est pas le rat lui-même le coupable principal, mais les puces qui vivent sur lui. Ces puces, infectées par une bactérie nommée Yersinia pestis *, sortant des rats morants vers les humains, leur injectant la maladie par une simple piqûre. C'est la peste bubonique. La propagation estate ailers exponentielle. Les grandes routes commerciales qui faisaient la richesse de l'Europe deviennent les autoroutes de la mort. De l'Italie, la peste remonte vers la France, l'Espagne, l'Angleterre, puis l'Allemagne et la Scandinavie, en moins de 5 ans. Aucun recoin du continent n'est épargné. La vitesse de propagation estate stupéfiante pour l'époque. On estime qu'elle avançait d'environ un kilomètres par jour. Mais comment expliquer une telle rapidité? Les puces des rats n'y suffisent pas et tout expliquer. Les chercheurs pensent aujourd'hui qu'une autre forme de la maladie a joué un rôle crucial. La peste pulmonaire. Contrairement à la peste bubonique qui se transmet par les puces, la peste pulmonaire se transmet directement d'humain et humain par les gouttelettes de salive expulsées, les dilatou. Imaginez la situation dans les villes médiévales, s'il vous plaît, avec une hygiène plus que précaire. Des rues étroites et sales, c'était un terreau idéal pour une contagion interhumaine massive. Une personne malade pouvait contaminer toute sa famille, puis ses voisins, craignent des foyers d'infection qui se propagent comme une traînée de powder. Faces flow inconnu. Les réactions sont diverses. Les médecines de l'époque sont totalement immunes. Leurs théories, basées sur les miasmes de l'air corrompu ou un déséquilibre des humeurs du corps, sont inefficaces. Ils tentent d'essayer, d'éperges, appliquant des cataplasmes étranges, rien n'y fait. La mort survient souvent en quelques jours et peine. La médecine estate impuissante.
le désespoir s'installe. Certains voyant dans la peste une punition divine et s'éterned vers la prière et les processions. Daughters, les flagellants, parcourent les routes, and se fatant en public pour expier les péchés d'il humanite. Mais ces rassemblements n'y font qu'exceller la contagion. Daughters encore choisissent d'abandonner les villes pour se réfugier et la campagne. Propagant ainsi la maladie dans des zones jusque-là épargnées. C'est un cercle vicieux. Il y a aussi une troisième forme de la maladie, encore plus mortelle, la peste septicémique. La bactérie envahit directement le sang. Dans ce cas, la mort peut survenir en quelques heures. Parfois même avant l'apparition d'effets bubens. Les chroniques de l'époque décrivent des gens qui se couchent en bonne santé le soir et sont retrouvés morts le matin. Cette forme fulgurante et sans doute contribue au climat d'état absolu qui règne. L'impact social et économique est colossal. Les champs sont lésés et l'abandon, les artisans mourent. Le commerce s'effondre. Des villages entiers sont rasés de la carte. La structure même de la société féodale est ébranlée. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les paysans survivants peuvent négocier des meilleurs salaires, ce qui, à long terme, contribuera à la fin du servage dans certaines régions d'Europe. La peste noire est une tragédie humaine sans précédent, mais elle est aussi, paradoxalement, sème les grains d'un monde nouveau. Le mystère de sa propagation soudaine réside donc dans une combinaison fatale de plusieurs facteurs. Premièrement, un commerce mondialisé pour l'époque, qui a permis au flot de traverser les continents. Deuxièmement, l'ignorance totale des mécanismes de contagion, qui a rendu toutes les tentatives pour l'enrayer inutiles, voire contre-productives. Et troisièmement, la coexistence de plusieurs formes de la peste, notamment la forme pulmonaire, qui a permis une transmission interhumaine rapide et massive dans des conditions d'hygiène déplorables. Entre 1347 et 1352, on estime que la peste noire est entre 30% et 50% de la population européenne, soit des dizaines de millions de personnes. Il faudra plus de 2 siècles pour que l'Europe retrouve son niveau de population devant la peste. Cet événement laisse une cicatrice profonde dans la mémoire collective, influençant l'art, la religion et la pensée pour les générations à venir. Aujourd'hui, grâce aux antibiotiques, la peste se soigne très bien si elle est traitée à temps. Mais l'étude de la peste noire reste essentielle. Elle nous rappelle la vulnérabilité de nos sociétés face aux pandémies et l'importance cruciale de la science, de la coopération internationale et de la santé publique. L'histoire de cette propagation foudroyante est une leçon humiliante face à la nature, et un témoignage de la résilience de l'humanité face aux pieuses catastrophes. Voilà pour ce voyage. Au cœur des ténèbres du Moyen Âge. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les mécanismes de cette terrible pandémie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si ce contenu vous a plu, pensez y laisser un pouce bleu
Ivu aboner ilachon edi activer la cloki por ni mankerokun dinos prochaines explorations historiques. Each respint.